அனுப்பிவிடுங்க, எல்லாம் காலி பண்ணுங்க, நாளைக்கு வந்து எல்லாம். There are many elements that you can mine from the ocean. So we are trying to give an input into different elements that you can mine. Once upon a time, there was no time or anything else. How or why this happened is one of the greatest mysteries of all. Perhaps. We are showing the application of technology, how we call them immersive tools. Diversity and heritage, and it is also a major tourist destination. Pondicherry has hosted number of freedom fighters. Notable among them are Subramania Bharatiyar, Bharatidasan, and Aurobindo. Nearly 100 years ago, Mahakavi Bharatiyar, the nationalist poet who prescribed rationalism and science as antidote to superstition and ignorance, has envisioned science in the following manner in his poem. Vaanayalappom, Kadal Meenayalappom, Sandira Mandalathiyal Kandu Thelivum. Meaning, we will measure the sky, we will measure the fishes in the sea, and we will explore and study the moon and lunar system. It's a great tribute to that poet, that Mahakavi Bharati, that a science center is coming in Pondicherry to kindle the scientific interest and imagination in the young minds as envisioned by him. Sir, Pondicherry has been looking forward to this day for a long time. With today's event, Pondicherry will get into the map of India as the 47th city to have a science center in this country. You all know that this science center is a collaborative project of the Government of India and Government of Pondicherry, and this day marks an important milestone in the field of science and education in this Union Territory. I feel glad to welcome you all to this inaugural function. So, on behalf of the people of Pondicherry, I extend a warm welcome to the Honorable Union Minister Dr. Mahesh Sharma, Minister of State with independent charge of the Ministry of Culture and Tourism, and also Minister of State in the Ministry of Civil Aviation, who is on his maiden visit to the city. Union Minister is a medical doctor by profession, and he has been the President and Secretary of the Indian Medical Association on several occasions. So his presence here has got a significance as he has come from a scientific background. I also take this opportunity to mention that despite hectic parliamentary engagements, he has been kind enough to spare his valuable time and travel all the way from Delhi to
dedicate this science center to the people of Puducherry. We are thankful to you for making these noble gestures, sir. I also extend a warm welcome to our Honorable Chief Minister, who has been an ardent supporter of this project. Aware of the immense benefit which a science center could bring to the children in terms of knowledge and imaginative thinking, he has been instrumental in evolution of this project right from the early stages when the project was approved. He has also been constantly following up this matter with the Ministry of Culture, as a result of which we have assembled here for this inaugural ceremony. We welcome the CM once again. I also take this opportunity to welcome the Minister of Science and Technology, T. Tyagarajan, who is presiding over this function. On this August occasion, I am happy to welcome the Honorable Member of Parliament and the MLAs through Vaidyanathan and through Ashokan, who are seated on the dais, and MLA through Vishweshwaran and through Balan, who are on the other side of the dais. You have seen that the splendid display which you have seen today is a result of the hard work put in by a team of staffs who are working silently for this project, and they are from the National Council of Science Museum. On this occasion, I especially welcome the Chairman of the Governing Council of National Council of Science Museum. And we have to bring the rural folk into the real science culture. We have to remind how strong rural science is and how the urban science is taking us away. Besides providing us the benefits, it's taking us away from our culture. I'm not going to details of these things, but definitely we had cardinal principles of science in our culture, that is peace, prosperity, and happiness. If you are in peace, you will prosper and you will remain happy, and that is now more relevant in a globalized village, because world is a globalized village, and anything happening, see, in a village, we used to say that, okay, anybody, any girl had been our daughter, or any bahu had been a bahu of the village. And if anything happens in the next door, we used to feel that something happens to me, because village. And similarly, if something happens in America, something happens in Germany, something happening in Pakistan, it happened to us. There's no boundary of these things. So there's a need to make the people aware of science, scientific culture, and particularly the importance of science today, in the sense we need peace, prosperity, and happiness. We have a challenge of food, we have challenge the defense, we have challenge the health, because any country will progress where education is the best, or where the scientific culture is the best, where people are healthy, because our culture had been to remain healthy, to serve the society, and that's what we have been feeling, and that can be achieved if you are compatible with the nature. So that's what we talk about environment. Sir, friends, you know that our Honorable Prime Minister is very much aware of these things. That is why he has given slogans, Make in India, as well as Swachh Bharat, because this has been a principle of our ancient culture. And we have been following that by remaining compatible with the nature. I was there in Bag, that's a HPNI, that is a Homi Baba National Institute, a new concept of university which has been created, a virtual university to evaluate the net. I was so happy to see that many of the gadgets are there. மிக சிறப்பான ஒரு இந்த விஞ்ஞான அறிவியல் கூடம் என்று திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் இங்கு இருக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்களுக்கு அதை பரிச்சார்த்த முறையிலே, இதை நல்ல முறையிலே பார்த்து அவர்கள் பயன்பெறும் இருக்கின்ற நமது அன்பிற்குரிய மத்திய இணையமைச்சர் அவர்களே, அன்புக்குரிய மாண்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, எனது அன்புக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, செயலர் அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற
சிறப்பு வல்லுநர்களே, அன்பிற்குரிய பெரியவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எனது நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. ஒரு வியப்பு, எப்படி இது அப்படின்னு ஒரு வியப்பு. அந்த நேரம் இதெல்லாம் அது வருமா அப்படின்னு கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு நிலை. அப்படிப்பட்ட ஒன்று கோளரங்கம் இங்கே புதுச்சேரியில் வர வேண்டும், மாணவர்கள் பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும், இது எப்பொழுது வரும் அப்படி என்று நினைத்து நான் அடிக்கடி நண்பர்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பேன். இதை பற்றியெல்லாம் பேசும்பொழுது நம்ம பார்த்தோம் இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. இதை அமைக்கிற ஒரு வாய்ப்பே இங்கே ஏற்பட்டது. 2012-13 சட்டமன்றத்தில் கூறியவாறு இங்கே எங்களிடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு 5.5 கோடி ரூபாயில் இந்த கோளரங்கம் அறிவியல் மையம் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அருகிலேயே எரிசக்தி பூங்கா 2 கோடி ரூபாயில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டுமே ஒரு அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட நிலையில் இங்கே இந்த ஒரு பகுதி அமைந்திருக்கின்றது என்று எண்ணும் பொழுது இந்த மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நாம் எண்ணி பார்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றோம். வாய்ப்பு எந்த நிலையில் இருக்கின்றதோ அதை பயன்படுத்தி அவருடைய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உண்டாக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய எண்ணம். அதற்கு அரசு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த துறையானது, நம்முடைய துறையானது அதற்குரிய உதவியை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனால் புதுச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நல்ல கல்வியை கொடுக்கும் நம்முடைய மாநிலம். நல்ல கல்வி பிள்ளைகளுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் இது போன்ற விஞ்ஞான நிலை, அறிவியல் நிலையில் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத்தை எல்லாம் பெற வேண்டுமோ, எப்படிப்பட்ட வாய்ப்பினை அவர்கள் பெற வேண்டுமோ அதை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கும் இந்த அரசு நிச்சயமாக பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். குறிப்பாக இந்த கோளரங்கத்தின் வாயிலாக ஒரு ஆர்வம் உண்டாக்குகின்ற நிலையில் அமையும் என்பது எந்தவித ஐயமும் இல்லை. இந்த மாணவர்களுக்கு, இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அறிவியல் சம்பந்தமான ஒரு ஆர்வம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இங்கே இருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை. இதை பொதுமக்கள் பார்த்து கண்டுகளிப்பது என்பது வேறு, மாணவ செல்வம் இதை பார்த்து அதன் மூலமாக அவர் பெறுகின்ற பயன் என்பது வேறு. அவர்கள் அந்த வாழ்க்கையை அவருடைய கல்வியில் இணைத்து இந்த அறிவியல் சம்பந்தமான செய்திகளில் ஆர்வம் காட்டுவதற்கு, தெரிந்துவதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இந்த கோளரங்கம் இருக்கின்றது. உங்களுடைய சொன்னது மாதிரி காரைக்கால் ஒன்று அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் அரசு கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் கூறியிருக்கின்றேன். நிச்சயமாக திருநள்ளார் அந்த கோயில் நகரத்தில் இது போன்ற ஒரு கோளரங்கம் அமைப்பதற்கு அரசு ஆவணம் செய்யும். அதற்கு மத்திய அரசானது மாண்புமிகு இணையமைச்சர் பெரிதும் உதவியாக இருப்பார்கள் என்பது எந்தவித ஐயமும் இல்லை. ஏன்னு சொன்னா, நாங்கள் அழைத்தவுடன் புதுச்சேரிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நிச்சயமா புதுச்சேரிக்கு வந்து ஒரு சுற்றுலா மையம், இந்த ஒரு ஆன்மீக பூமி, ஒரு சுற்றுலா வளர்ச்சி ஒரு பெரிதும், அதாவது ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை காணுகின்ற நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு பகுதி நம்முடைய புதுச்சேரி பகுதி என்பதை அவர்களை அழைத்த பொழுது என்னும் கூறியிருந்தார். இங்கே பார்த்த பிறகு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல அழகான ஒரு நகரம், ஒரு சிறி நம்முடைய மாநிலம் இன்னும் மேலும் வளர்ச்சி அடைவதற்கு, சுற்றுலா வளர்ச்சியில் பெரிதும் கொண்டு வருவதற்கு இந்த அரசு நிச்சயமாக உதவி செய்யும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள். அதன் மூலமாக ஒரு சுற்றுலா வளர்ச்சி நம்மால் இங்கே புதுச்சேரி மேலும் மேலும் உயர்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ஆனால் கல்வியின் மூலமாகவும் சுற்றுலா வளர்ச்சியை நாம் பெற்று வருகின்றோம். நம்முடைய மத்திய அரசானது நிச்சயமாக நாம் எண்ணுகின்றவாறு நமக்குரிய தேவையான அத்தனை ஒத்துழைப்பும் கொடுக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு, இங்கே வருகிறது இந்த கோளரங்கத்தை திறந்து வைத்த நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு இணையமைச்சர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்தினைக்குரிய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ஒப்படைக்கிறார். Honorable Chief Minister Shri Rangaswamy ji, Honorable Minister Shri Tyagarajan ji, my colleague in Parliament Shri Radhakrishnan ji, Honorable MLAs Shri Ashok Chand ji, Shri Kannan ji, Shri Vishwesharan ji, Balaji, and our officers, Shri Otela ji, Shri Sopti ji, the chairman of this organization, the officers, the dignitaries over here, and the members of the press. It's my privilege to start and to inaugurate this great institution in a state of Pondicherry,
which has got a rich heritage, culture, the natural beauty, the spirituality, and everything. Between both the seas we have, the Bay of Bengal and the Arabian Sea, everything what a tourist destination should have. I think we were lagging behind having this center for a long time. And NCSM has been doing a wonder work of, after creating almost 47 such museums in the country, India is the youngest country in the world. That's our strength. Along with 125 crores of people, almost 65% of our population is below 35 years. That is our strength. With the great visionary Prime Minister at the center of our country and a visionary Chief Minister Shri Swamiji in this state, we join hands to bring the states and the center and this country to the new level of heights which the world will applaud. I hope you will appreciate in this last few months the status of the respect for the India, the Indians has gone upwards in the world community's eyes. You must have witnessed the visit of the great Prime Minister maybe at BRICS, maybe at SAARC, maybe at Australia and the USA. The respect towards India and Indianism has gone up. Until unless we walk in the same strength of with the science and technology on the head and making youth as the ambassador of that. The young child, he has to have a creativity, and that creativity can be ignited only through such happening places of science museums. We have just now witnessed the facilities at this science museum, the planetarium, in a very low budget of Mr. Rodela has told me that a normal planetarium has been costing about 14 to 15 crores, but they have been able to create this planetarium in less than 2 crore rupees, 1.6 crores or so. We could see that the interactivity at every stage. The child's mind has to be creative, has to be interactive, has to be exploring. Somebody said, if we two people are sitting, a youth and an old man like me, and if he doesn't do some mischiefs, some creativity, some doing this, that way, he's not a youth. When I was in my school and my principal used to select students for admission to the class, he has a big chamber like this. He'll call the parents and he'll say, okay, come with your child and leave the child here and walk off. And come after 1 hour or 2 hours. In between, he used to watch that what the child does in that 1 hour. If the child used to keep silent, mum like this, he will reject the child. And if the child in between breaks something, tries a screwdriver in something and opens some window and something like that, he'll select it. So we never came to know. Later on when I left the school, I asked her, what do you do after this? See, until unless we ignite the exploring character of this young child, I think we cannot create a youth, a generation based on science and technology in the coming times. I think it's a high time that we explore the potential of this youth and use it to the nation building. The government of India is walking on a different track. After almost 67 years of independence, we were expected to be much more ahead. The world is looking towards India to lead in the coming years. Be it the spirituality, be it the science and technology, be it our manpower strength, our country will be the human resource supplier to the world community in the coming times. But that human resource supply should be a knowledge person, should be intellectual, a genius, scientist of us. Today, if doctors withdraw from National Health Scheme of UK, London, the health services will collapse tomorrow. NASA, the great organization which is working in space technology, if the Indian scientists over there withdraw today,
that will also feel a dent. That is our strength. That is our pride. And I think it's a high time that we start using this potential of ours to bring peace and harmony in the world and of course our country too. Honorable Chief Minister was speaking. Thanks to my colleague Shri Radhakrishnan ji, he was translating it for me. Otherwise I would have come with a blank face. What did he say? See, he has conveyed some of his feelings to me. I assure you, sir, that at the center level, we are committed to bring this Pondicherry as an international destination of the tourism in the coming times. I had just now visited at Aurobindo Ashram, the beautiful beach. On the way I could see it, the science center, the smaller ATR planes. I'll request Honorable Chief Minister to use his good offices, and I'll explore the possibilities at Civil Aviation Ministry. Perchance I have got the three ministries together with me, the culture, the tourism and the civil aviation, which has got a good synergy to bring any of the place, a happening place for the tourism. Can you believe that the tourism potential of our country? We share less than 1% of the tourism share of the world, only 0.64%. Where we have got the rich heritage, we have got a rich culture, and everything we have. But still we share less than 1%, that's only 0.64%. But to measure that 0.64%, the amount of impact it makes on the Indian economy is quite huge. For a country like us, where we need employment for the youth, where we need women empowerment, where we need the monetary part, the economical part also. With this even 0.64% of tourism, the country earns 1,20,000 crores of foreign revenues every year. Yesterday, we've opened our skies, opened our country to 76 countries with an e-visa on arrival or e-tourist visa. That has increased our tourism incoming in this place. Now let's make Puducherry as a partner country, partner state to develop that tourism share of the country. It's a good place, it's a cool place, happening place, and everything it has, with the joining hands of the Honorable Chief Minister and you people also. We love to develop Puducherry as a happening destination for the coming times and bring it on the world map of the tourism. Thank you very much for inviting me to be on this occasion. Thank you. Of Science Museum, Kolkata. Could you vote up? Pushing has brought this center to happen today. I'm sure it will bear fruits, and the young population of Puducherry especially would benefit. We also would like to thank Honorable Shri Anand MP, Rajya Sabha, Honorable MP Shri Radhakrishnan, and Honorable MLA present here. Dunaya from the Deveta Center for Ecological Sciences for the marine biology gallery that we have developed. We seek the scientific support, and especially the cost overrun was not very much, very little. This center is now handed over to the government of Puducherry. I think, as per the new model, we built the center as a professional. Thank you very much, and all. Thank you, sir. Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jala Taranga Dava Shubha Name Jadena Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidana Jaya He